enongothi mina thentsena kubelawura yakho membiri inhlekano yemuyingiseri wamkena lona FM na kuhlekanisa kwalo ngangisela stage leshurko eka nhlekano sikona na motlango bakho yingisela urla a Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo nawe kuma ko audio streaming yamkena lona fm.co.za nikhalanga pet matebula engwana rasmato wachimo xitlango mashingirtano xichachana makuna lwandandatsi akwamkela mingiserome kanongana ko Afrika Wa Vulavula umela sweti nyiko Morgan Shivambu fama sunga kufika leka hafu kupilewara ya nhlekani wa siku rana motla bana bakutala batlhelerile mintirweni ku ya ku hambana ka boho ku katsa na vatirhi lava vo tala lava a va pfarile emintirhweni ya vona hi ndlela yaleyo se swi nga leswi se lembe ri sungurile ka ha ri hava ku jikajika se leswi hi nga langutana na swona ku ya fika kwala ka va Good Friday hala ka va n'hweti leya ya dziva misoko hi laha se hi nga ta va se ka hi languta masiku ya ku wisa ku ya hi laha ya nga ta va ya lulamisiwe hako hi ndlela yoleyo namuntlha hi lava ku bula eka hi tlhelanyana ndhaku hi languta ka timhaka ta leswi buriweke eka mbulavulo wa president loko va kha va tlangela president wa African National Congress loko vandla ri kha ri tlangela lembe ra vudzana na 10 swin'wana swa swoho swi nga vulavuriwa se la ta twa hi tlhelo ra vatirhi ku vo va ri yini va twe yini loko president va kha va vulavula hi ta va hi kha hi vulavula na nkulukumba Sizwe Phamla ivi kusuka kwalano hi bula na muhleri Professor Hanyani van'wani va ri vandla ra African National Congress nga va ri sungule pfhumba ra ku va ri hunda emisaveni hi ndlela yaleyo se i swin'wana swa leswi kumbexana hi nga va ta kha swi languta hi ka ta tsakela ku twa en'wangulo wa wehe eka swo ka swin'wana timhaka ta leswiya swa ku mitsundzuka ku tshame ku va na vana lava nga tlhakisiwa va ka Moti lava va nga hetelela va kumeka kambe ke vatswari va vona ku hehliwa leswaku va teke xiboho xa ku va nga pfumeleli maphorisa ya laha Afrika-Dzonga ku va nghenelela ka vulavisisi ku ya mahlweni swi nga leswi vulavisisi byo byala byo byi yime etlhelo a bya ha koti ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo kasi sweswo swi hetelela swi vula leswaku sweswi hi vulavulaka va ri ndyangu lowa wu rhurhile la Afrika-Dzonga wu ye a Dubai ku ya tshama kona ka mhaka nkulu leyi ndaku hi nghenisa mhaka leti mhaka ta ntshembo lowu kumbexana ku tikomba ku nga ha ri kona eka xiyenge xa vusirheleli eAfrika-Dzonga sana swi vula yini leswiwani na swo hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka swo kambe sweswi a yini ka nkulukumba Sizwe Phamla va suka eka COSATU the Congress of Trade Unions of South Africa lava hi nga ta va kha hi bula na vona sweswinyana va hi byela ku va twe yini hi mbulavulo wa President Ramaphosa ndeka leswi nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula nakhalanga pet matebula khumembiri timela ta kubilawura ya khumembiri hi tari amkela buti Sizwe Phamla va suka ka Congress of South African Trade Unions COSATU eka nhlekano sikara na mtlhaitwa ku ka mbulavulo wa January 8 ku vulavula swo tala vona tani COSATU va twe yini buti Sizwe, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Compliments of the new season. Afternoon to you and afternoon to the listeners. Compliments of the new year to everyone. COSATU was part of the 110th celebrations of the African National Congress, which was held in Polokwane. And you also had your own statement as COSATU. Maybe take us through your statement before you can tell us what you had from the president. Well, really, the message coming out of our statement was one of acknowledging the fact that this organization is 110 years old. So that is the ANC. And this is an organization that is the oldest in the continent. So you're talking about an organization that has a history behind it. This is the torchbearer in the continent that led the way against the colonization. But we also reflected to notice that a century and a decade later, we're starting to see signs of alarming decline in terms of its stature, its credibility, and its capacity to lead society. And we were then communicating that message to say, look, it seems as if the people of South Africa are running out of patience because there are some commitments that were made that have not been honored. There's still room for the ANC to do the right thing, to self-correct, and to really do what South Africans are asking, which is to fix the economy, fight corruption, and build a nation that is united going forward. Mm-hmm. And when your leader was speaking during the event, she made mention of the fact that now that we have part one of the Judicial Commission of Inquiry into State Capture report, those reports should be implemented fully. Can you expand on that?
Indeed, yes, we did acknowledge the fact that the Zondo Commission report is out, at least the first part of it, and that all we expect is for relevant state institutions to take over the baton. You'll remember this comes all the way back from the public protector, handed it over to the president who appointed this commission, and then the judiciary did its bid. So now the relevant state institution from NPA to the Hawks, to SIU, to Asset Forfeiture and others, SAPS, they all need to go through this report, investigate what needs to be investigated, prosecute those who have to be prosecuted, attach the assets of those who have stolen, and then National Treasury and other relevant state institutions, they also need to administratively intervene and close the leakages, improve the regulatory and management systems, and also just come in with solutions to some of the problems that have been identified by this commission. But be that as it may, Sizwe, the chairperson of the ANC is also quoted as saying the ANC must guard against the report being used as an X to alienate some of the members. What is your take on that? No, we don't have that. Really, there isn't much that we want to say on that front. He himself was just cautioning people as to what that means. I think we will have to be clarified because this is not a political report. It's not an ANC report. It's a report, like I said, that has a history of state institutions. It has been crisscrossing through the institutions of the democratic institutions. There is no political party that can say that, except the fact that maybe the ANC is a ruling party, but the ANC itself found itself having no choice but to implement what came out of our democratic institutions, from the public protector's office to the judiciary and so on. So this isn't really an ANC document. Of course, ANC members are implicated. Many of them are implicated. But that's a conversation that the ANC will need to have. There is a difference, after all, between the ANC and the state. So this is an investigative report. It has not found anyone guilty so far, but it has recommendations. So people will be investigated and will be subjected to a fair process. If there's one thing we have seen, is that our state institutions, they fight and lose based on facts. So we expect that the NPA and other relevant institutions will investigate where there is a need to investigate. But people will still be subjected to a fair process where they will go clear their names if they feel that they are unfairly implicated or accused. So really, there isn't much that we can say about that. Of course, it will make sense for a leader of the ANC, knowing the ANC as an organization, maybe to relay that message. But this message has got nothing to do with anyone else, because the report we're talking about is not a political report, it's not an ANC report. It's a report that comes from state institutions, and it is not going to be given to the ANC. It is going to be given to relevant state institutions, and long after they have done their work, the judiciary, another arm of the state, will also give these people who are implicated a fair process. So there isn't really much to worry about. I think if there's anything we can be proud of, is that despite all of the obvious weaknesses of our democracy, and the state institutions have generally held it tight, and they have performed very well over the last 2 decades. So people shouldn't necessarily be panicking. Even those who are implicated, they will still be given a fair process going forward. And aren't you concerned maybe that might affect your partner in the tripartite alliance in terms of if the number of people that are implicated are within the organization, that might create or enlarge the rift that seems to be existing within the party or the movement? To be fair, firstly, we look at this for a democracy that is 28 years old. We look at the ruling party that has been entrusted with the responsibility. There are many failures, very obvious failures. But we are having this conversation because the ANC has subjected itself to the democracy and democratic institutions. The fact that we have this report is because the ANC
didn't do what you will see happening in other countries around the world. You can go to Turkey, you can go to Eastern European democracies, South America, and other democracies where people attack the institutions, and to a point where they can even imprison judges. So what the ANC has done is commendable on its own. The fact that we're having these kinds of discussions, where now we have a report that, and this commission has been given necessary resources, there's been given extension where it needed extensions, interventions have been made where people wanted to attack. So it is credit to the ANC that we are having these kinds of conversations. Secondly, if you go back to December 2012, the ANC, in its closing declaration, it declared the next decade as the decade-long program of organizational renewal. And it was clear even at the time that the ANC needed to embark on this decade-long program of organizational renewal. So the fact that at the end of that decade, in 2022, it ends with many of its members implicated in corruption and state capture, that should really worry the ANC. As an ally, it worries us. So the renewal that we talked about in Mangaung is something that we need to really start to revisit and deal with it intensely, both the ANC and partners. So, firstly, like I said, we give credit to the ANC that we have this commission report. But secondly, we've been talking about renewal, and now we are being forced a decade later to confront the reality of failure, that we all failed to actually implement that decade-long program of organizational renewal. So it is an indictment on all of us. So you cannot run away from this reality. So this is really something that we have to survive as ANC members and as alliance partners, because at the end of the day, can't lead society if we are going to fail to actually self-correct. So this is something that is going to force the organization to self-correct. On his address, the president of the party did speak a lot about, and passionately for that matter, about the issue of vaccines and the direction which the ANC would love to see the government take with regards to, shall I say, imposing the issue of vaccine mandate in certain instances and or places. What is your take as COSATU with regard to that? No, we have noted that. We have noted that from the January 8 message. We would like to be clarified in terms of the detail and the minutiae of what the ANC is proposing. So we hope that in the next coming weeks, I mean, we traditionally are invited in the ANC and we hope that this report will be tabled there. And this issue of mandatory vaccine will be one of the issues on the table, where the ANC will give us clarity as to what it means by that. And of course, we do expect a ruling party that is entrusted with the responsibility of providing leadership to actually be at the forefront of solutions. Of course, some of them might be acceptable, some not acceptable, some debatable, but we hope that in the Lekgotla we will get clarity on this issue, and we will also engage, but also we are meant to convene the First Alliance Political Council meeting of the Alliance for 2022. These issues will also emerge there. So we are going to continue to have ongoing conversations with our alliance partners. Hopefully, by the end of those discussions, we will reconcile our positions to a point where we will speak in unison. And on a different matter, but it talks to the issue of our parliament or parliament precinct. As a COSATU, what do you see being the relationship between NEHAWU and the employer, in this case government, when it looks like they are in loggerheads with how things should be done in Parliament? Of late, the recent issue now is that it would seem NEHAWU has issued a statement to direct its members as to what to do and what not to do. Can you clarify, if possible, the kind of relationship that, if any, that exists within NEHAWU and Parliament or Parliament administrators, if I may put it that way? Well, I don't have intimate details of that kind of a relationship, but all we know from what we have observed and from the historical interactions that NEHAWU has had with the leaders of Parliament is that NEHAWU is a trade union
that has been really unwavering in its commitment to protecting its members and to presenting them in the best way possible. So we expect nothing less from our biggest affiliate, is that NEHAWU should be at the forefront of ensuring that cars are safe, they are treated fairly, and they're not subjected to any situation where their livelihoods and their lives are at stake. So that is really what we expect from our biggest affiliates. Of course, you could go back to a couple of years back. There have been instances where even on the eve of the State of the Nation address, NEHAWU would push back against what is considered to be lax attitudes of those who are leading Parliament. So these kinds of conflicts are still to be expected. They are not antagonistic in a way, that they are reconcilable. So we do expect that at some point the employer and employees will find each other. But we don't expect anything less from a union that is the biggest in the federation. We expect that it is going to put its foot down, represent its members, and make sure that the lives and the livelihoods of the members are protected. I raise this point because there are insinuations that the reason we had those incidents that happened were in the fires, or shall I say the building or the parliament precinct were destroyed by fire, was also because of the shall I say a bad relationship that seems to be existing between the employer and the employee. Look, there's always been tensions at the workplace level, especially when you subject workers to budget cuts. There is a bigger picture here that needs to be discussed. When you implement budget cuts, firstly, it means that these workers are unable to work overtime. Now, these people are not volunteers here. These people have contractual arrangements with their employer. So employers have obligations. So the debate for us is that we need to revisit the issue of budget cuts and realize that you are not going to employ people and then turn around and want to treat them as glorified slaves. So this is the reality that is starting to confront all of us. We actually said this in 2020 when the first austerity budget was presented, to say there will be service delivery consequences. Because if you don't resource workers, if you don't pay them, then there will be blowback effects. So these tensions are not just in Parliament, they are everywhere. You can go to the municipal level, in state institutions, and in provincial and national departments. There are these ongoing tensions because employers are reneging on their commitments. I mean, you know about Resolution 1 of 2018. So these are tensions that are there, but we need to look at the source of these tensions because if we only focus on the tensions, then we will not be able to find lasting solutions. But Sizwe, thank you very much for your time. We really appreciate it. You're welcome. Inkosi. Isifasoming from Canada FM, Sizwe Phamla vulavula COSATU. xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula. enhlekani botpet hayi mina na ku hlamula ka lera vana va ka Monti ne botpet va ka Monti xivangelo xa ku va vana va tlhakisiwini va xi tiva hukomu loko vana va tlhakisiwini ku laveka maphorisa sweswiwani vana vete loko va kumeka maphorisa na vo teka mahungu va ku va ta ku tekeni ka mahungu va ka Monti va ala sweswi jikajika va ka Monti va tlhelela Dubai maphorisa va swi lavi ku va lavisisa va ka Monti vona va tumbeta yini because loko ma languta ndhawu liyani from Polokwane to Vuwani hi le kule nyana ene ndhawu leya Vuwani loko ni kulele kona mina loko ni yi langutini yi tele ngopfu vanhu va lava rixaka ra ka Monti vanhu va ma business se na ta tiva ku va ka Monti va swi tiva ku endleka yini that's why va nga lava ku vanhu va maphorisa ya nghenelela va nga yimamisitiwi hi botpet. enhlekano lowunene khalanga na vaxumi hayi mo nghena ka yona leya president mbulavulo wa president khalanga a wu ri kahle ntwile a tshikelela ngopfu laha ku yiviwaka mali na swin'wana leswi endlekaka so a ta chavisela swigevenga leswi yivaku mali botpet mbulavulo a wu ri kahle swinene hi ku vona ka mina ejilo wa sola valdezia nkomo sweswo from Canada FM hela mwangulo ya ngata kuni come Professor Barry Hanyani kambe ken bulana bona ndakala ku hlulani Fanuel Magayisa a byeri ku mahungu ya wara ya n'we ya tawa yimsekweni hey ya hlulani
nongonoko wa Afrika Wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Swidyondzeki swa hina leswi swi pfunaka ku hi landzelerisela timhaka ivi swi ta hi byela tona kahle hi kota ku ti twisisa ku endleka yini. Xin'wana xa swoho swidyondzeki leswi i Professor Barry Hanyani hi vo hi bulaka na vona kahle ka na siku ra namuntlha va hi pfuna ku twisisa ku sukusela loko va langute leswi a swi kha swi endleka hi loko top 5 ya ANC yi ra la Limpopo ku fika siku ro hetelela loko president va vulavurile va vone yini. Prof Nhleka xeweta vayingiseri va Munghana Lonene. a khensa swinene Prof loko mi tinyike nkarhi eka siku lero sungula ra lembe ra ximfumo laha se ku nga kavanyetiweki hi nchumu se mi vulavula na hina Prof. Na swi lava ku hi vulavulanyana kantsongo hi timhaka ta mbulavulo wa president kambe a ni tsakela ku mi languta gondo ra migingiriko yaleyo kha yi endleka ku sukusela loko president na xipano xa vona va fikela Limpopo ku lulamisela ntirho lowa wa January 8 mi vone yini ku sukusela ka timhaka ta ku famba ka gezi ku ya ka timhaka ta ku chava timhaka ta COVID sweswo hi ngetela na timhaka to byela president ku va hemba sweswi va tshembisa ku tiko ku swo karhi swi ta lunga kasi swi le ku lungheni. Hi vonile laha un'we wa tihosi ta Limpopo a nga yima a yi veka tano mhaka yakwe se ku yisa mahlweni ku ve na ku tshinyana kambe swa tikomba ku himpela factionalism aka vandla leri vusaku se ku yisa mahlweni xana ANC kwale Little House va ta swi kota na ku va veka vun'we bya mafambiselo ya politiki aka ANC. Ni vona onge swa ha ta tika swinene ku va kota ku vuyisela nhlamulo aka papila leri nga tshama ri tsariwa hi ti 27 ta November 2021 hi Thabo Mbeki Foundation leyi nga te unity a yi yisiwi mahlweni kambe renewal ya vandla hi roxe a yi ve xiphemu xin'wana lexi xi fanele xi langutisiwa. Se issue ya economic development hi tlhelo na yona yo fanele yi nyikiwa matimba yo himpela a yi resolve from policy ku ya fikela le ka government ku hi ta pfuka siku rin'wana mhaka ya ku kala ka mintirho yi va timhaka ta khale. Se ni vona ndlela ya freedom ya mahlweni loko hi susa aka vandla ku ya ku yisa aka mfumo ya lehile swinene. Leyi i mhaka yin'wana leyi 2022 ho fanele hi langutisela ku xana ANC yi na capacity xana yi na vutlhari na byo solve timhaka letiwani hi tlhelo issue ya discipline aka party ya hari mhaka yin'wana leyi ho fanele hi langutisela. Loko mi ta mi langutini swa koteka ku hi kota ku vona ku vandla ra ANC ri ya kwihi ka lembe leri ku ya loko hi langute migingiriko na leswi swi nga vulavuriwa. NGC yata kusukela 1 ku ya NGC ka NGC loko n'hweti yi hela hi December ku yiwa aka conference ta kona lava se va nga yisa mavoko ku hi nga ku contracta position ya deputy president. Mr. Mavonelo kwala Polokwane i yimsile voko ri kona a Eastern Cape munghana wa premier Oscar Mabuyane. Se ni vona onge contestation ku ya mahlweni ya kufumela laha swi tikomba ku a ku sera na challenge i contestation ya the number 1 office ya yena tatana Cyril Ramaphosa. So kumbe shani swi propose wa ku tatana Motsipe aba yengiwe va ta hala va ta contesta kumbe swi ta humelela so lava hi veka tihlo ehenhla ka sweswo kambe xikulu ku tsoniwa ka mafambisele ya ku renewa vandla hi roxe. Ni kume ntlele hi Saturday a xikarhi ka speech lexi a xi nga ri na ntokoto wo karhi lexi xi nga leha kambe xi nga hi nyiki hope yo himpela
leswi nga na ti-state capture reports leti by end of November ti ta va ti ri tafuleni hinkwato, i va mani lava va nga ta pfumela ku through ANC va discipliniwa hi nga se za hi ya hala ka mfumo. Hi swin'wana leswi hi faneleke hi swi langutela aka lembe leri. Ivi loko mi languta ka sweswi mhaka ya ta ku swi vula Prof, mi twa mutshamaxitulu wa ANC ako hi nga tirhisi report leyi tanihi xihloka xa ku se hi sungula ku tsemelelana, se swi tikomba ku swi tikomba ngo se ku ta sungula ku langutiwa ku loko munhu a ku report i xihloka a hi tshikeni. Hi ngo vula without a shadow of a doubt ku tatana Mantasha ava endla leswi hi nge it's Mantashing. Damage control leyi va ku kona to say how do we respond to the issues that ti nga kona hi tlhelo swi create a contradiction unfortunately. Mhaka yo report yi nga khumbi vandla hi ndlela yo karhi a swi tirhi tano, loyi a kumekaka a onhile o fane a facana na timhaka takwe either hi vuchuchisi lebyi nga kona kumbe hi tlhelo kumbe swi katsana party yoxe through its disciplinary structures vo fane va disciplina munhu yaloye. Se hi ta draw a line njhani ku laha a hi xihloka laha i discipline ya party swi ta tikanyana. So van'wani va ri migingiriko ya vhiki leri nga hundza Prof yi kombe kahle ku nala wa ANC i kwala ndzeni i xivandzanyongeni. So khale hi yimbelela risimu rero ku ANC yi twisisa ngopfu timhaka ta own goal. ANC a yi se swi twisisa ku lava va nga joina va nga vetiwanga ku nga chekiwanga membership form ya vona hi tindlela hinkwavo van'wana va vona i makhamba. Se va ta swi kotisa ku yini ku responda aka demand ya renewal, va ta swi kotisa ku yini ku responda aka demand ya unity, va ta swi kotisa ku yini ku responda aka ku lwisa corruption aka party na le ka mfumo. Hi swo hi nge ndlela leyi wonge ya halehile kwala ka ndlela ya halehile. Prof, mi ri yini loko mi twe president va kha va vulavula na vateki va one va kombisa timhaka ta ku swi teke nkarhi ku va vhangeli leyi ya ku fane ku pfuxiwa hi vuntshwa vandla leri ku va yi tekeriwa enhlokweni, kambe swirho katsongo se swi le ku fambeni na voho. Swi nga va swi vula ku leswi va nga tsandzeka ku sukusela 2017 ku fika sweswiwani ku ndla ku khwayeri se yi famba hi tlhelo rin'we, nkarhi lowu nga sala ku sukusela sweswi ku fika N'wendzamhala swi ta koteka? A ni vona swi kotekile. Ni ve disappointed ngopfu loko va byela Mbheje senior anchor SABC va ka yena vandla ri kanerile ku a ku vi na commission leyi nga ta dila na mhaka leyi ya renewal. Why va nga swi vulanga a stadium? Kasi why swi ta hi swiphemu hi nga twisisi hina hi nga tshama hi ri vahlaleri ku plani yi kwihi, i mani loyi a nga ta va captain ya xikepe, moya wu bela kwihi, xana vandla ri tiyimisele yini? A swi pfuni ku ta na nhlokomhaka ya risimu ku i renewal kambe ti-verse ta risimu a ti kona. Hi laha vandla ri kuma ku ri nga ni swilo hi ndlela leyi nga fanela. Hi swona nge ka n'wina ni tikume ni tlele mina loko va kha va vulavula president, hi ku a va hi byeli vuxokoxoko bya mhaka ku a ku fiki n'hweti yo karhi fanele ku humelele leswi, a ku fiki n'hweti yo karhi hi fanele hi va hi hete timhaka to karhi, munhu wo karhi yena a nga ta va champion ya process. A hi swi twanga sweswo. Ho nyikiwa nkumba ku mutani ya khuzela mi ta swi vona ka titimela ka hisa, mutani ya swi vona kwale mahlweni. Ni tsakisa hi ku a ni vulavuli na munhu ntsena, ni vulavula hi munhu loyi a landzelelaka ku simekiwa ka minawumbisi na milawu ya mafambiselo ya vandla leriwani, laha kotaka ku pfa va pfuna laha na laya kumbe a swi vonela kusuhi. Swi ta ni pfunisa timhaka leti ta discipline leti hi nga vulavula hi toho.
kasi nawu wa vandla leri wu ri yini hi timhaka ta ku loyiwani fana va miyimela ku langwa hi ku swi vulavuriwile la Limpopo la swi tikomba va kha va seketeriwa president kahle kambe se swi pfuleriwini i problem ya vandla a ku na leswi hi nge i ti-rules of engagement a hi tlhelele ndzhaku aka campaigning leyi nga va kona hi 2017 hi ti vutisa ku vandla ri na nawu wo raise swa timali hi ku campaigna nawu ku hava kambe namuntlha van'wana va vandla va swi kotile ku va pressurize president a ze a tsutsumela court a sila ti-statements takwe a swi ri necessary loko ku ri ku nawu wo karhi a wu vona a ni ri landweni lawani hi fanele hi va na nawu wo hi 7 ku dyiwa supper hi 10 hi switch off ti-lights ka tleriwa i yindlu ya njhani leyiwani leyi yi nga languteki ku na nawu wa gede ku na nawu wa maswekele ku na nawu wo hi tshamisa ku yini tafuleni ku dyiwa a ko va milawu ntsena ivi hi hambana na swona vandla ri ta kurisa ku yini loko ri nga modernize much the same a ku fanele ku ri na minawu sweswi leyi nge loyi a lava ku campaigna a yimeli xiviko xa NEC kumbe any other high ranking authority leyi nga ta ku sweswi hi yona season yo campaigna un'wana na un'wana a nga vi na rito hi tlhelo ri la ku fambisa timhaka to campaign so tatana mathavati va lo tivulavulela va ri xitulweni xa vona kha ku kufumela ivi va veka mhaka in support ya ti-regions ta Limpopo yin'we ya ti-regions i Sekhukhune eka timhaka letimbirhi fundraising ya campaigning within the ANC milawu yi kwihi hi tlhelo milawu ya discipline yi kwihi leyi sapotaku nawu wo campaign as in candidate registration na candidate campaigning hi laha vandla ri nga tsandzeka ku kula kona in the last 27 years. Excellent Prof. Ku na vanhu lava va nge va lava ku vona vandla ri kha ri rinyuwa ri vona ka ri kha ri lunga ri teka xivumbeko xo karhi ntwe loko ni nga hoxisi va vulavula na hi va 2030 kumbe 2034 swin'wana swo tani kambe ke kwala ndzeni ku na van'wana va nge hi nge cinci tlhelo leri vandla leri fambisaka xiswona loko ku ri ku swa tsandza swi nga antswa ku faro vandla ivi swi vuya swi taka tiko hinkwaro ku sweswi hi le ka tiko leri ri nge le ku fambisiweni hi vandla leri nga na swiyimo swa muxaka walowo ya huma njhani la Prof? Leyi a yi vi vanhu lava va decidaku Kevo 2024 hi ya aka nhlawulo vanhu a va decide va lava ku fumiwa hi ANC and hi nga rivali ku IEC sweswi yi busy no la ku amenda the current electoral act ku constitutional court yi teka vona make sure ku the independent candidates Ay khona Prof swa local government Prof ai sunguriseni yivi yi khata la loko buku kuna make sure ku independent make sure ku independent se IEC sweswi yi busy loko amendeni electoral act ya hina leyi xiboho xi nga huma constitutional court ku n'wina va IEC tlhelela ndzhaku miya amenda the current electoral act hi ku a yi constitutional sweswi a yi accommodate the independent candidates kasi hi tlhelo mfumo wa muganga ti-independent candidates ti kona se fana ku va na uniformity tlhelelani mi ya lunghisa and mi lunghisa in preparation for 2024 hi swo van'wana aka vandla ra ANC va nge tatani Mutsipe a vuyi tatani Mutsipe a nghenela vandla ra ANC hi tlhelo a nga wungi wa tiyimela swi na confusion kwalaya and a hi swi tiku va ta kota ku yengiwa kumbe swi ta tanda kambe ku yisa mahlweni 2024 hi yona leyi nga ta ka ANC hegemony kumbe power leyi a mi ri na yona se natural ya hunguteka manje leswi vula ku
mavandla man'wana mo fane ma teka advantage leswi swi nga tani na hina mo ha swi kota ku va the leader of society swi ta teka nkarhi kambe chance hi leyiwani yo hi occupy space xexo hi tlhelo lava DA hi ngondla exivoniso va ngo hi mi byerile la hina hi gavana ku kona hi gavana kahle sweswi hi targeta parliament hambileswi na vona va nga na swiphiqo swa vona se ka ha ri na confusion nyana kambe ni vona for the first time 2024 hi ta ya aka masungulo ya ti-coalition governments especially at provincial level. Mani ku ni hetile Prof ivi muyingiseri un'wana a ni rhumela xivutiso xin'wana a ku swi ta njhani va tsari va mahungu va tsala leswiwani xivulwa xa ku xi ri Sisulu throws her Zuma head into the ANC election ring. Ku ndleka yini la kasi hikokwalaho ka yini ku fana ngezi a ni n'wina va mahungu vila ku hi yenga na ku hi hlaya mi tsalaka swona se mi ta kuma caption ya kona yi va na leswi hi nge i satire ku tirhisiwa language ku lava ku twista swilo kahle se mi kuma vahlayi va tshame henhla ka newspaper kumbe mhlaya a tshame henhla ka blog yo karhi kumbe aka Twitter kumbe ka Instagram a kha ri busy no hlaya article kumbe blog leyi nga tsariwa hi journalist swin'wana so swi based ka opinion kambe hi laha politiki yi nga comfortable kona kwalaya ku it is through public opinion laha hi kotaka ku gauge hi measure in the end we are able to assess the facts in front of us. Se kambe mina lexi loko ni vona xivulwa lexiwani ni yo fika ni ti vutisa ku se swi nga va swi vula yini leswi swi nga va swi vula ku se mhani Sisulu va katsiwa na khale ka president leri nge yini leri nge va tsandzekile hi 2017 mi nga rivali ku tatana Cyril va proposile ku ni kombela u ta joina camp ya mina ku loko hi fika le Nazareth yi va camp yin'we ene va ala va ku wena Ramaphosa ta ita khidzama mahlweni ka mina i mi byela sweswo se swi tsandzake so ti-camp ti va almost 3 and above doka kuma tatana Cyril Ramaphosa na vona swi va tsandza vona ebe loko tatana Cyril va oh no it's fine leswi i nga tsandzeka hala vuya ka cabinet ya mina ke kasi loko a va loko anela before Nazareth tatana Cyril i nge va ri na power leyi lavekaku to say sweswi hi driver principle ya unity sweswi hi driver principle ya renewal top 6 yi divided no kuna lava va nge hina hi favor RET kuna lava va nge hina hi le ka thuma mina se ma swi vona ku vandla ri tsemeke hi le xikarhi kumbe yi tsemeke hi ti-franchises to hlayanyana. Prof ni mi twi ni khensile swinene nkarhi wun'wana ku tiya ku engeta eko Professor Rulani Hanyani lava hi bulaka na vona mingiseri wa Mughelano FM nkarhi wa wena mingiseri me ku tu ku n'wangu ro uri yini hi le ka 015-297-1855 mahungu ya tele swinene se na ku pfumela ku ri mi ta mi ya tisa hi ku hambanahambana ka wona. Xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula a hi ku tu mingiseri me hi le ka 015-297-1855 hosi mingiseri lo nhlekani Bashome muhasi na lembe lerintshwa xikan'we na vayingiseri kuloni no a khensa swinene mingiseri wa mena na lembe lerintshwa le ka n'we ni khensa buti no ni kombela ku hoxa rito rin'we kumbe mambirhi ka mhaka leyi ni vulavulaka yona ka siku ra namuntlha inkomo yes a hi vona January 8 statement ku nga anniversary kumbe birthday celebration ya vandla leri hina hi nga ka rona ra African National Congress. So leswi ni lavaka ku xi kambisisa swinene ni nga twa swi ni khome kahle swinene na leswin'wana swi ni khome kahle mara ku na mhaka tin'wana ta internal leti ti nga ni khoma kahle ngopfu
loko president tani inhloko ya vanhu va hina va tshikelele timhaka ta discipline andeni ka vandla ku vanhu lava va byelaka ku va timembara ta vandla vo fane va ti xaxameta na disciplinary conduct or disciplinary prescripts ta vandla ra hina. So ni twa swi ri swa nkoka ngopfu. Xin'wana lexi nga ni tsakisa hi loko va tshikelele mhaka ya ku tiyisisiwa ka marhavi ya vandla ra African National Congress hi mhaka ku marhavi sweswi a mo tiya swona ma fane ma tiyisiwa ku kumeka hi swi tiva leswaku the nucleus of the party ku nga branch yi kumeka yi tiya. Vanhu lava va hi rhangelaka ka ti-BEC va ku fanele va kumeka va meka sure ku va na ti-meeting now and then. Leswi swi nga ta endla ku marhavi ma tiya hi ta kumeka ku save purpose ya African National Congress. So kube marhavi lawa ya dlaye yini kumbe ya ndliwe yini ku ya nga tiyi? God na khetsa ku na rito rin'wana a na rona ra ririmi ra hina ra Xitsonga hi Xinghezi va ri vitana patronage. Patronage, it was deeply entrenched ka ANC. Hi lero ku na vanhu lava va nga varhangeri va controlaka marhavi ma African National Congress va ta kota ku va ma director va ma sweya into what they want to achieve ka ti-political ambitions ta vona. Loko ho landzelela leswi ti-principles na ti-values ta African National Congress ti kombisaka swona, vandla leri hina van'wana hi nga ka rona hi ri rhandzaka swinene na ti-doomsayers leswi va swi vulaka ku ri tafa hi ta vona a swi nga humeleli sweswo cause loko a mutini ku va na problem a swi vuli ku muti walowo wu lava ku hlahleka. I timhaka ta ku fanele ku lunghisiwa swo karhi. Loko ku ri na nkulukumba OR Tambo a ku ri na problem na kona, one of the best ANC presidents ever, a ku ri na problem. So na sweswi swi nga hlamarisi loko vana ku ri na problem ho fanele hi tiva ku loko ho landzelela ti-guidelines ta party ya hina swilo hinkwaswo swi ta vuyela matshan'wini. Swi ta va swi nga olovi kumbexani a swi nge hatlisi mara swi ta vuyela matshan'wini. So mbulavulo wa president a wu khensa swinene loko hina hi ri timembara from the ground root level. Okay, khensile swinene an tivi ku nga ku humeleleni ku va riqingho ri tsemini kambe ke ntshemba mi ta va twile ku a va ya kwihi. Hi sunguleni hundza la ta va yexa mahlweni ka leswi. Nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula. Nakalanga Pet Matebula 015297185 nga ri khaleta kuma monge misava hi amukeleni lo vayingiseri nhlekani. Aye. Buti wa mina. Aye. Ni vayingiseri. Oh, mina kuntswe. Kahle futhi. Masiku lawa matonga ma. Minute. Kuko potri turu mara se ranyanya le. No, xiphiqo mhaka ku n'wina miye laya mistoka a yi khomi loko ze hi ndla laya venge. Okay, the miri. Tsudan chef. Mirini n'we. Na vashumi. A hi va voni. Se la ku ya mahungu. Okay. Kalanga wi. Ayi. Laha ku nga na tipolitiki ku laveka matimba na vulawuri. Hi swona swi nga tumbuluxa tipolitiki kambe a hi languteni ku tise ku yini la. Ivi hi kata na xiviko xa commission lexi vulaka ku se ka galaxiwa ku susiwa majara ivi ku sala leswinene leswi lavekaka. Kambe mavonele ma mina hi lawa ku ri loko hi vulavula hi swiphiqo ndzeni ka vandla ra ANC a hi fexini leswi ni swi vonisaka swona i ku se swiphiqo swa kona swi endla yini swo nyanya swelling hi xilungu na loko swi swi nyanya ku fane ku endliwa yini na swa tika ku boxa hi riqingho ku a ku fane ku endliwa yini hi mhaka ya ku ri se ntunguluwu nyanya manjeni cancer manjeni ya mahlweni khitsakanyetela loko mo languta ti-factions letiya kumbe ku hambana lokuya se ku thuwi na mavito mavonelo ka swo ka swi nga ri na mavito ne a yi ta va xangu yin'wanyana loko lava va ku hi wela hala lava ya ka va nga weli kona vele ku bibinyukeni ngopfu ma swi twa ku mavulavulele ma ku amukela ripoto ka lava van'wani va nga ka ku ingaku va khumbeka swinene hi nga va jaji swi languteka onge se swo nyanya swi ya mahlweni hi mhaka ya yini na se swi komba ingaku ripoto leyi kumbe commission leyi a yi lo sasametiwa va ku fambi ya khoma luya i fika lowu se ke loko swi fika kwalaho swi nyanyisa ritshuri hi mhaka ya ku ri swi ta tika ngopfu ku ri ripoto leyi yi implementiwa mara leswi swi tsakisaka kumbe leswi swi nyikaku ku tshemba i ku tripartite alliance yi vulavula hi nomu wun'we yi ku
a yi amukela report leyi mara statement xa tatana Mantashe xi nga interpretiwa hi ndlela yin'wana mara loko xi teka at face value xa ha vula sweswo leswaku un'wana na un'wanyani a ya a yima a ti basisa kambe ta vulaka ku na lava vingi hambiloko vanhu vingi se ya va ti basisa ana hambi loko a ku ri hava commission a hi swi tiva ku va o rindiliwa makhamba se yi tika loko yi fika kwalaho mina na problem na timhaka ta report liya mara problem i ku yi ta endliwa yi humelela yi vula leswi swi nga bumabumeriwa na wena Khalanga ma yi vona mhaka ya kona hi ku se van'wana va vulavula hi timhaka van'wana se va vulavula hi timhaka to ku na xihloka ku na yini se ya swi vonisa ku yini ku la yo va ku tirheni la ko va xihloka ma swi tivisi ene tihuhu ta hina kumbe tikhoto ta hina ta teka swilo a ni hina constitution leyi munhu i fane a nge kumu nandzu a nge se a khota ivi a fika munhu laha a fika a bibi vula a hi va endla swilo swa wrong loko awa humi ka commission wena vhela i paka tibege i suka i famba kambe a ku heteleleni Khalanga i ku swilo leswo swi nga laha ka report liya swi hlomula mbili na ku tsema nhlana hi ku loko swo implementiwa i swi humelela ku ri hava midaridari na mi byela more than 10% ya leadership kumbe vurhangeri bya ANC ya leyi yi ngeno a hi hlanganeni hi vuyelelana i ta vuya ku ya kule ngopfu lero na plan ya leyi nge va ta na yona ya commission ya reunion loko va vula malembe lawa vanhu va lava to va nga ha ri kona van'wana va ta va hundzi misaveni van'wana va ta va khalabyela ni swi tiku hi putisela na yini la hi swona nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula Aye Khalanga inhlekani na muhumelerisi na lembe rintshwa Khalanga ngikombela ku vutisa mani loko mo kota ku hi kumela lava va tinhlayihlayi ta mitirho va hi byela ku tinhlayi ta vanhu va le handle lava tirhaka la South Africa vangani va tlhela va hi kumela muhlayi wa tinambara ta munhu ta vanhu va le jele ku vanhu va le jele va nga khomiwa la South Africa vanhu vangani nga mi pfune ngota kota ku twisisa ku kundleka yini Khalanga so na mhaka leya kidnapper Khalanga hayi baluya wa swi tiva mara i tsutsumina ya reporta ku vana va hi va kidnapiwini jikilikiti maphorisa na hala ku malavisisa so baluya wa swi tiva ku kundleka yini a hi tivi kumbe ala ku claima swa ti-insurance for ka vana va yena swi n'wi tsandza nge swi tivi Khalanga rixile Khalanga ni hlekisa hi lomu ku top 5 a ya ha ri top 5 hi ku swi ku a ku ri top 4 hi ku AC vele ka vula se i humini ka vula mu ku 5 mane deputy secretary general va nyimalarile a hi swi tiva va nga ri kona na vona ni se karhi hi nga ha tivi ku kundlakala yini sweswi ti komba hi nga ri se ko sala vavanuna va mune ku nga vo Ramaphosa president ku va na Mashatile ku va na Gwede ku va na Didi se mhani mupfuneta matsalana a hi tivi ku va le kwihi se kumbexana ANC ta nyika clarity ku kundlakala yini hi vona mhani lava a hi swi tivi ku kundlakala inkomo ri na xikalaviti kwala xa wena enhlekani botpad enhlekani muhumelerisi botmogi hi botpad mina no va na question leyi ni ti vutisaka ni nga kumeki answer ro sukela nampundzu ku va ka Moti va swi kota njhani ku sivela maphorisa ku endla vulavisisi ku investigate mhaka leyi ya ku tlhakisiwa ka vana va ka Moti so va ka Moti va swi kota njhani ku sivela government ku endla ntirho wa yona because SAPS hi yona yi nga na matimba ya ku yi nga endla vulavisisi yi ta kuma investigation tanihiloko va ka Moti a va tirhisana na maphorisa before ku kumeka vanhu lava va ka Moti a va tirhisana na mateki va mahungu n'wina va ti-media botpad before vana va kumeka mara sweswi ku vana va kumekini why va nga ha swi lavi ku pfumela maphorisa va endla vulavisisi va tirha ntirho wa vona va ka Moti va nga ha va tshembisiwini ku loko hi mi nyika vana va n'wina mi nge hi poteli maphoriseni mi nge hi pimbi ku va mana va tlhakisiwini kumbe njhani a ni koti ku twisisa botpad inkomu kulomfoti hi hlotana na xintshunxo Afrika wa vulavula.
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voya Amerika etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Langa malumbe kwala hayi ni va twini president kahle mina kahle a swi ni chavisi ku president i tshamelo maxelo na loko va nghena hi va votela va ti hayi vona va ya tlina corruption so ku huma misotitiwi nje ku se ku na zondo commission report ku na chumu nga ta endleka but phethe hi to swi vona sweswiya hi to amukela ku hayi hi mamisotitiwi Ikubet minute ntsena ukuphila ura yangu ekamkana Lonene FM kesile hlolani fango magaisha na mangu emsaba awara yangu mangana mangu etabuya sisi awara yambiri hlobo kata wona etatwela ka awara ka hafu kuphila ura yangu lokuno maso DJ meta kudzumba na mina kwa kamkana Lonene FM na afama na tinyiko Morgan Shibambo Nakora ku Afrika Wa Vulavula kamkana Lonene FM makombandlela kuna vayingiseri la ange ila ku isa mahlweni mahungu avulavula na wa ku rhamba eka 015-297-1855 kumbe tirhisa mathebula tp@sabc.co.za Afrika Munghana i Twitter handle hi ndlela yeleyo ku fana na Roni Mkwana wale zangoma ngeri butpet ku va Moti va nga ha lavi ku va vumbhoni byi ya mahlweni vo tisirhelela ka vatlhakisi a ku na xin'wana butpet ku ya a Dubai va ri va humesa vana va vo eka mihleketo ya leswi va nga swi vona i Roni Mukwana wale azangoma mingise rin'wana hilo hleka hayi minjhani Khalanga buti wa mina i pfukile hi ngovona buti ya ko ni vulavula na chawo kwela lulezana khesele xa humba mirini we ya le no va na xiphiqo xa ku president na va ko speech va vulavula on behalf of his organization also mara lexi khumbaku ngopfu i ku timhaka ta tiko hi roxe generally a va khumbi nchumu lexi xi vonakaka vona ni sweswi ku ve na problem leyi nga humelela singa around July lexi va nga fika ku hlaseriwa timolo ta va Mike Nkuna na va Maponya na leswi nga swa humelela le Durban ene sweswi loko nanguta a ri tlhele na vanhu va le handle va ri koho ka vona that is not an issue and loko yi nanguta sweswiwa ku tshile le parliament swin'wana na masiku-nyana nga ri mangani ene that's a va tshikeleli ku ri kahle va yimekiwile hi tlheleleriwani ma swi vona se loko nanguta kahle tiko leri va le ku tlameni hi roho okay tlhelele ra hala vo Neri Street le yes ku ta vanhu va la handle va fika va endla vugevenga awu a ni swi kwende kini volona ta ku hehla ku hala tlheleni Neri Street va vula ku ambombela ne mavito lama loko hi cinca loko hi nga malavi a hi vuleni ku hi malavi kambe loko hi malava ya cincile a hi ya tirhiseni ka endlela ku yini ka endlela ku vana va hina va nga ha kuli va ha tiva ku na le Neri Street vana va hina va tivi ku na le Mbombela ma swi vona loko ku ri ka hi malavi a hi vuleni ku a hi malavi hi ndlela yaleyo kambe a va ka va ta na mhaka yin'wana ya le Mbombela a na ha yi twangi laha ku vete yini ku na un'wana a nga ri tsala hungu la a ku Khalanga swi vava ngopfu ku rhangela khwayere yo ka yi nga ku sapoti kwayo especially loko ku ri majority ya nga ku sapotiki u hetelela u nga tivi leswaku u fanele ku languta laha u fanele ku languta kona ND u pimeriwe nkarhi surprise mkhatshwa wa le Greenville a Kenok a ni tivi ku a ya hetsangi message wan'we wa helang kahle loko ku heleli la a wu twisiseki ku ami ya tlhelo ri but surprise a ni tivi kumbexani n'we vayingiseri mi nga va kome swi twi loko ni hlaya mi ta mi swi twisisile ku a va ya tlhelo ri but surprise kambe mi ni tsandzekile ku swi twisisa hi ndlela leyo n'wina mi ri yini 015-297-1855 kumbe mi kandziyisa rito ka 071-265-9860 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa n'wangulo wa n'we eka mhaka yihi kumbe yihi leyi mi nga va ku mi khomini ka nhlekani wa siku rana muthon'wana mi yingiseri loyi nhleka Botbat. buti wa mina Ni Dzumbini.
He batomi teukeril mani ngobona. Nkonwini. Ebathatha mingena kamashoka amajika ni kwala kusona nwina na prasela ka nwina. Yes. Ekhosa Elvis. Yes. Mina nangena ka Elvis. Ake bobet. La kanongonoko lo hiri. Xikongomelo a hi nduma. wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula. Nami. Ya, semerini. Ebathatha langena ka hungu ra mutlo nga taxilo bana ni. Yes. Botet marbona ita funga ito kura ina ra South Africa marbona ni. Yes. Corruption itele. And then now wona hi woxe now ni vula walo ngaba vathuthisi ni valava na maphorisa swi hlangana mina ni botet na wa South Africa a wu tiyangi botet vanhu lava vatlhakisi va vana lavaya va teke vana lavaya ni va ri na information ya muti luwa va kha va ri na xikongomelo xo va nga va lava mali kumbe sweswo va kha va swi lava va tiva hi muti luwa ne se botet muti luwa mina a ni wu voni wu dohini loko wu kuma phorisa la nghenelelini mantisisa ni yini bothephe ne lava va tele ku vuyisa vana swi loko na timali leti nga huma ku vana lava va vuya ka nhamu ivi va va nyika yini va va nyika xitimela va ku van'we hina loko hi mbuyisela vana lava ndzi hakeli mali ya so loko ho twa ku hina ha lavisisiwa kumbe swi ta ku yini loko hi mbuyisela vana eku heta ka mahungu ha la ku tatwa nchumu hi n'wina ku hina hi le ku lavisisiweni njhani loko hi ta mi tekela vutomi na mina a ni ta va byela maphorisa hi nexe ni kala ku ta sirhelela ndyangu wa mina na vutomi bya mina hi ku swo fana loko vo va vulavula ni va ta ya va huma va na timali vanhu valavo ku hi nga va tiva ni tibeyili i va ya va dlaya va vuyeli vulavula ku loko a swi pfuna yini botsat me ni vona ku loko va tisirheleleni na ndyangu wa vona asilongo vana va vona va kumini kahle a ni swi veke xiboho mina botsat Ni mitwini vutomi ni mitwini hlayisa kahle. Danke botsat. Danke vutomi. Ya hayi va ri a ni swi voni xidyoho me n'wemeri yini enhlekani. Aye papa. Fukile. I vatomi njhani vutomi? Fukile xikala veti ni lekho ndlela a buda fresh la ko Yes. Lo president a fa hlamusela timhaka ta ku va le henhla ka ku heta vukungundzwana va hi ve na problem hi ti-election ta tikhanselara ne ni le ku teni Ni mi yingiserile vutomi ya so problem ya hina yi leyi hi kume a report before ku tava na election ya vukhanselara i winini hi nga sungula i hlawuriwerini ma ni twisisa loko hi sungula hi ya nghena ka tinhlawulo na ku nga complaint na ku rila ku ri i hlawuriwe kwini i wine kwini Lupa ku aku Saudi kat election right ku electiwini lo electiwini kumbeka ku vona lo ari candidate le ayotimela yoshe mantisisa right kumeka ku Saudi ku choka kumeka ku ina kasema ni ya futhi ANC yi misela ka yena ne ka ngula lo ku endla ti march ya ta ti two ta December ne ya le vula ku kasema lo hangu yise ka commissioner wa maphorisa la ene mukhanselara lomi nga mangu lavi hi ya luya mi nga twa xiviko xa ku i ta wina ku nga se hlawuriwa ten march va central ka commissioner nanya musa la a report a hlamula hi ku ndo ya ka i byela ku no i nyika ti amapela ya report ya ku i ti email kuve lexi endlaka ku n'wina mi nga lavi munhu a ni munhu loyi o tata mi korhokela a vona ku mi kuma vukorhokeri i ncini hova hi tisela report ya 2016 until 2021 va ta hi komba ku ri i tirho yini va hi tiseli no hi xihatla va ta hi komba ku ri i tirho yini ni mi tweli papa na khensa swinene tlhelo leri mi nga ta na rona ni khomele mingisero me network ya vo yi nga ri kahle ngopfu kambe ni tshemba ku ta vo swi twile leswi a va kha va vula swo va ri va vilerisa hi timhaka ta ku corruption president va kombisa timhaka ta ku vele ku heteni corruption kambe ku ya hi vo swi tikomba ngeti a swi tani twana lowu
khalanga na botmogi wa shume ya na ta angula le ya kidnapiwa ka vana khalanga maphorisa ya hina la Limpopo khalanga aya tirhi hikwalaho ka ku va rhurile va hambana vo va nga lavi na ku va teka information yo karhi kusuka ka vana maphorisa ya hina khalanga la Limpopo aya fambi hi nawu kumbe ku landzelerisa case nga kuma maphorisa lama ya fambaka sweswi ya lava ku ta teka information ku sunguleni ka swoho a va zanga va va na vulavisisi ku lahle kidnapiweni ka vana hikwalaho ka ku va nga va niki matimba ka ku va teka information yo karhi kumbe statement xo karhi ka vana hi case leyi khalanga se yo mhaka mi twina leyi ya le phalavora ku ri un'wanyana yi nghenise switsotsi swidzidziharisi phakathi ka xitokisi hi yo mhaka maphorisa ya la Limpopo ya na vukungundzwani too much khalanga swinene phete kambe nge vuli ku maphorisa ya le Limpopo mani ho van'wana maphorisa nako mi nga rivali ku na tindhawu ku na lava tirhaka makhotsweni ku na lava tirhaka ku na lava mhlovo wa wasi ku na lava va mhlovo wa ximpun'wa kumbe wa Brown se mi nge vuli ku maphorisa hinkwavo mani ku na maphorisa ya kahle va nga tiyimisela ku tirha va tirhaka ku hiteka na hi matimba na hi ku tinyiketela hi ndlela leyi kambe ku na un'wana miyingiseri loyi nhleka I am Jan Botat. Botamen hi pfukile hi ngo vona Pfukile xikalavito. a khensa xikalavito Mina la ku ngeka le ya sava ka Moti. yes va Moti va right loko va fambe va Dubai va sonini ku vusirheleri bya la South Africa a byi right ku na swilo swo tala ngopfu la South Africa swi nge le ku onhekeni maphorisa a ma fane ma nghenelela or na hina vaakatiko a hi fane hi nghenelela mara hi ku hi le ku tlambekeni se va swi vonini ku a swi nge pfuni nchumu swa va ti fambela maphorisa mi nge va pfuni nchumu se swi vula yini hi mina na n'wina Botamen swi vula ku loko hina hi tsandzeka ku ya rhurha hi ya Dubai hi ta fane hi endlisa ku yini hi to ti hluphekela hi buthete a ni na sweswiwani munhu wa swi kota ku ngheneliwa emutini wa yena a fika pfinyeliwa vana or a pfinyeliwa nsati a ri kona mara stile loko la ku landzelerisa swilo swa ku swi helela amoyeni ya le se mi veka ku ya tika swi tele ngopfu swilo leswi nge le ku onhekeni la tikweni ra hina hi swi langutini hi mina a ni voni ku a ta heta hi lunghini a hi nge he lunghi hi xihahampfhuka lexi nga onhaka xi ri moyeni xo fanele xi sungula xi yawa ya loko se xi wile hi kona swilo swi nga ta kota ku lungha ni mi twele bot hi swona ni khensini khensile xikalavita khensa swinene mani hi twa lava miyingiseri wa hina nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Amsheni minjani hi pfukile minjhani papa pfukile a khensa mone angola ku ri no lava ka Moti ya president a nga vulavuli yona mente president wa mi va vulavule kahle a khensa na lava va khoma hi vhongo loko president va vulavula ka vula loko munhu a va karhele byi nga n'wi khoma lavo a va lehisile vo president mara hayi mara va vulavule kahle ku ya hi n'wina va vulavule kahle ku ya hi mina va vulavule kahle ku khalanga loko mo langutisa ntiyiso lava nga hexiwa vo tala va vona va vuye va resigna vo tala va vona va hlongoriwile sweswo swi komba ku hi le ku ti akeli hi vintshwa ku aka hi vintshwa hi le ku akeli hi vintshwa hi ku a swi tshame swi humelela kwini ka vandla rikulukumba ro fana ANC kumbe ro fana na yin'wana political party ya kwala tikweni ri yimisa matsalwa generali aka xitulu xakwe a yima tsi a swi tshamisiwa kona kwini swin'wana a hi swi languteni hi tihlo leri nga endla swi kona leswi nga kumbiweni leswi Ramaphosa na vufambisi bya vona va nga fika va swi endla swi tisa ku cinca loko a hi lo ka hi nga cincangi le ndzhaku hi vo 2017 namuntlha tiko leri a ku ta ku ri tiko hi ku a ku ta ku yiviwa na mali ya mpfula yi va yi langa yi nga hati yi tana la South Africa
hikuva ku nga na nchumu se mo hlamula ka lava ka Moti lavona loko va kuma vana va vona ni vurini mina ni ku na sola mapfumelo ma vana lava hikuva va lo tshikiwa patwini hi nkarhi wa xijika va ya muti wo karhi lowu va nga fika va nghena ka wona mara maphorisa loko maya a ma kotangi ku fika ma kota ku vulavurisana na vana lava leswi swi vula ku na ntwanano lowu nga va kona a xikarhi ka va Moti na vatlhakisi va vana lowu va nga wu fikelela vovini va wona va nga humesela timali loko veni timali kumbe va nga tshembisana sweswi va nga tshembisana xiswona se mina ku va va nga lavi ku humesa ntiyiso wa mhaka ku wu le kwini ni ngo swi lava vovini va vona ni va va kumini vana va vona kambe vukhamba byi ndliwini bya ku tlhakisiwe vanhu kambe ku nga vi nghozi ya ku sweswi ku nga famba va ka Moti ku ya tlhakisiwa va ka Baloyi kumbe va ka Vathewula hi mhaka ya ku se titsotsi leta ti ta va ti sale ti nga ti swi tiva ku hayi na twiwa loko ku na ringeti a nge ringeti hikwalaho ni vona ku xihoxo kona mara ku maphorisa ma hina a ma tirhi a hi ntiyisi kalanga laha khomanani ni nga dyondza kona xikolo ku na vanhu vo tala ngopfu va nga humelela va nga kahle va nga va swi dyondzeki va nga yini mara na makhamba ma kona kwalaha xikolweni xexi ni nga dyondza ka xona se loko a khomanani ku hume ku na swigevenga vanhu lava nga dyondza khomanani ku ri swigevenga a ka ha ri ntiyisi leswaku maphorisa ma nge vi hinkwavo lama ma nga homboloka ma kona maphorisa lama ma tirhaku hi ku hetiseka ma tiva mi tlhe mi tsaka mi swi twa ku mi tirheliweni hi maphorisa na kwala mapatwini va kona lava loko va tirha mi swi vona ku loyi i mutirhi entirhweni wa yena hayi leswa swo yini van'wani va sola ntsena khalanga hi ku ka vula loko i ri munhu i nge rhandziwi vanhu hinkwavo i mali ntsena yi rhandziwaka hi vanhu hinkwavo leswin'wana swi rhandziwi hi vanhu hinkwavo ne mi twele khala ka muchudeni wa le khomanani a khensa swinene bota mina hlayisekana khensa swinene hi sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM i van'wani va vayingiseri ku na n'wana nga ni tsalela papila la ni kombela ni rhumela rona okay kumbexana ni ta kombela xivambu va ni tekela rona hi kota ku vona ku hi yisa ku yini mahlweni un'wana ka vutisa email address ya mina i mathebuladp@sabc.co.za mathebuladp@sabc.co.za iyo kumbexana hi nga kota ku vulavula hi yoho hi ndlela yaleyo ni kombela na n'wina va mi ngete mi xikala vito mi kumeka tsanini a mi vulavula hi timhaka ta learnership loko mo susumetela le ka mathebuladp@sabc.co.za after endla leswaku hi kota ku va hi kuma mhaka leyi hi landzelerisa kahle hi ndlela yoleyo mingiseri wa mena kambe ku na mingiseri wo hetsela laha hi loyi i nhleka hayi njhani buthaka buto mina hi pfukile n'wina mi njhani pfukile na mi khensa swinene ndzi kula chokera la ka kumanga mina ku vulavula hi leya munhu wa ka Moti yes ya na mina ni mun'wana wa ku ana ku tshemba hlaka xiphorisa xa hina ku ya hi mina Butheti a minister wa maphorisa a fanekele a tholiwa hi palamende ku fana na public protector leswi a swi ta nyika matimba ka maphorisa ku ma tirha hi ku hetiseka ma nga ri na vutshamo hi ku lexi xi endlaka maphorisa hina la tikweni Butheti ma lawuliwa hi van'watipolitiki loko langutisa a minister wa maphorisa i tholiwa hi president langutisa a MEC wa xiphorisa i tholiwa hi prim ni nga nyika xikombiso leswi nga endleka kwala province na hina ya Mpumalanga loko premier aka ya antshunguri loko a ya nkosini a nga fatanga mask maphorisa a ma nga ta swi kota ku mkhoma Butheti ku a va nge swi koti ku lavisisa a muthori wa vona se swi vona ka swi endlaka onge maphorisa a ma na matimba hi ndlela leyo loko a vo teka a minister wa maphorisa a nyikiwa matimba hi palamende na minister wa finance a nyikiwa matimba hi palamende ni van'watipolitiki a va nga ta kota ku nghenisa mavokati maka ta ku fana tolete Butheti leswi ni vonisaka xiswona mi ta na tlhelo rin'wana ra nkoka swinene mi vona ngeti tipolitiki to tingele ku hi onheleni la ya tipolitiki to hi onheleni Butheti hikuva swa ku sungula hi nga vulavula hi minister wa xiphorisa tikitele i tholiwe president loko ko va na swo karhi swihoxo ku endla ka president
beti kala nge swi koti ku lavisisa muthori wa yena hi langutisa MEC Bootbag leyi a nge swi koti ku lavisisa Green hi ku hi loyi a nga thola hi yena mara avo va thoriwe hi palamende ku fana public protector na sure swa ku a va titirha hi ku hetiseka va nga chali nchumu loko minister wa finance a thoriwa hi palamende van'watipolitiki a va nga ta nghenisa mavoko ka swilo swa finance Nametweli papa nametweli swinene nkhenseli nkarhi wa n'wina wu hi vondokile inkomo ne a khensa nakona kwa umele swo tinyiko Morgan Shivambu ni khalanga Pet Mathebula tijametu walandela ku dzumba na mina bana sukulana na mitiphina ya ku yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela ni khalanga ai kuna na nhleka Lonene ne tata mahungu aya heri ku hela a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.